Olá, boa noite. Eu sou o Biribó, hoje com um novo game no canal. Marta is Dead, Marta está morta, da pequena desenvolvedora italiana LKA para a produtora Wired, escrito e dirigido por Luca Dalcò e lançado agora em fevereiro de 2022. Trata-se da mesma equipe de The Town of Light e transcorre também na região da Toscana, naquela mesma época da Segunda Guerra. É a chance de vermos o aperfeiçoamento técnico da turma alcançado em 6 anos. Para apresentar o jogo, resumo o artigo de Matheus Bigonho Costa no site nerdweek.com.br em 24 de fevereiro de 2022, sob o título Marty's Death trata de escolhas difíceis. Marty's Dead é um terror psicológico em primeira pessoa que trata de escolhas difíceis. O game ganhou holofotes depois que a versão do PlayStation sofreu alguns cortes. Independentemente do ponto a ser considerado, o jogo é sim complexo e denso, tratando de assuntos delicados, com cenas potencialmente desconfortáveis e temas que podem angustiar certas pessoas. Só é recomendado para o público adulto, ao mesmo tempo em que é desaconselhado para jogadores que possuam algum gatilho envolvendo aborto, desmembramento, automutilação e suicídio. O enredo é centrado nas irmãs gêmeas Julia e Marta, filhas de um soldado alemão. Ele se passa em 1944 na Itália e mescla realidade, superstições e as tragédias da Segunda Guerra. Enquanto o conflito mundial se intensifica, Julia descobre a morte de sua irmã, Marta. É a partir daí que você passa não só a lidar, mas a jogar os traumas vividos por Julia, que terá escolhas completamente difíceis na jornada para descobrir o que aconteceu com a irmã. O game foca bastante no folclore italiano, com lendas bem densas e horripilantes, além de mostrar o horror extremo da guerra e os traumas que ela pode causar. Explora a forma como lidamos com perdas, relacionamentos e traz à tona tons psicológicos de um período sombrio da história através dos olhos de uma jovem que busca a verdade sobre a irmã. Mas ela também tem seus próprios segredos escondidos e precisa lidar com todos eles de uma vez. Marty's Dead é um jogo em primeira pessoa de terror psicológico e daí, inevitavelmente, focado na história. O gameplay é travado com grande concentração de puzzles a serem resolvidos, o que não é ruim, muito pelo contrário. Só quer dizer que a mecânica será mais lenta, com menos ação, mais contemplativa por conta da história e com caráter mais exploratório. O poder de andar por uma Itália fidedigna é estonteante. Os cenários bucólicos, ao mesmo tempo fascinantes e aterrorizantes, te envolvem numa trama psicológica em que pesadelo e realidade se misturam sem que você identifique a transição. Uma das mecânicas mais legais é a de fotografar pessoas e itens. Na cultura pop, existe a superstição de que as almas das pessoas podem ser capturadas por fotos impressas. Se fotografias ajudam a contar a história dos vivos, Marty's Dead utiliza esse conceito para contar a história dos mortos. E, verdade seja dita, é muito legal configurar a sua câmera com ajuste de abertura, ISO, foco, para tirar uma boa foto. No mundo de 1944, não era possível ver a foto na hora. A Polaroid só foi inventada e lançada em 1948. Então, você também é obrigado a passar boa parte do processo de revelação da foto numa sala escura. Mas não se engane, no mundo de terror e espíritos, o escuro será seu amigo e ajudará a desvendar o mistério da morte de Marta, além de quebrar um pouco o gelo de um ambiente denso e intenso. Esses momentos de tirar fotos e revelá-las servem como um respiro de alívio, ao mesmo tempo em que nos preparamos para piada à vista! Ao mesmo tempo em que nos preparamos para a revelação. Impossível analisar Marty's Dead sem comentar sobre a polêmica da censura no PlayStation. Desde The Town of Light, já era sabido que o estúdio LKA focava em temas sensíveis. E ao falar de temas sensíveis,
o principal problema, a meu ver, é tratá-los com o devido respeito. Como a nossa sociedade está mais engajada em entender e identificar seus gatilhos emocionais, criar um conteúdo que não respeite isso pode ir na contramão do progresso. No entanto, histórias existem e precisam ser contadas. Martha's Dead trata de temas complexos, mas de forma respeitosa, poética, teatral, onde tudo está completamente interligado à trama da história. Entender o que Julia está passando é não só contemplar os seus próprios horrores, vivenciá-los no gameplay faz parte da história ser contada. Não é à toa que existe um alerta no início do game falando exatamente sobre os temas que serão abordados. Cabe aos jogadores adultos, já que o jogo é para maiores de 18, entenderem o que irá ou não afetá-los na trajetória. Mas e aí, Martha's Dead vale a pena? Sou suspeito para falar, pois sou fã de Silent Hill e muitos jogos de survival horror japoneses que há muito tratam de assuntos delicados. Histórias de terror tomam a liberdade poética de dar vida aos monstros, contra os quais tanto lutamos na vida real. Elas são dedicadas àqueles que querem agraciar um enredo que envolve isso e explorar essa máxima, mas de forma respeitosa para com aqueles que vivenciam esses medos em seu cotidiano. A simples escolha de Martha's Dead coloca os jogadores em uma difícil decisão. O jogo fará com que você adentre e experiencie os horrores e pesadelos, realidades e monstros internos carregados por Julia. É uma jornada complexa, densa. Não é possível sair dela feliz. Mas é possível, sim, com a ciência de que sempre haverá alguma saída, uma alternativa. Independentemente disso, é possível sair mais empático com quem, na vida, sofre com seus monstros e pesadelos. Então, para aqueles que estão abertos a fazer escolhas e vivenciar momentos difíceis num ambiente tridimensional, Martha's Dead pode sim ser uma experiência e tanto. E ele termina o texto com um alerta do editor. Nunca é o fim, há sempre uma saída, mesmo quando ela não esteja em evidência. Ligue para o 188, 188, Centro de Valorização da Vida, um serviço gratuito de apoio emocional que funciona no Brasil diariamente, 24 horas por dia, sem exceção nem de feriados, sábados e domingos. Agora retomo. Jogo no PC, na versão da Steam, que ganhei da Bá no meu aniversário, com vozes em inglês e legendas em português. Avisem se algo estiver errado com a imagem ou o som, tanto do jogo quanto da minha câmera ou microfone. Por fim, reforço o alerta de gatilho da resenha. Quem está deprimido ou mesmo só passando por algum desgosto, melhor deixar esta série de lado e assistir a jogatina em vídeo em alguma outra ocasião. A história e as personagens de Martha's Dead são fictícios. O jogo contém cenas potencialmente desconfortáveis e aborda tópicos que podem causar gatilhos a alguns jogadores. O jogo é recomendado para adultos e está classificado com a faixa etária adequada. Como uma narrativa de drama adulto, o jogo usa interpretações artísticas que podem ser desconfortáveis visualmente. Ele explora as complexidades da mente humana, trauma psicológico e automutilação. O jogo não é recomendado
para quem fica desconfortável com cenas que contenham sangue, desmembramento, desfiguramento de corpos humanos e automutilação. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Capítulo A Lenda, Nanny, verão de will you tell me the 1929. story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story, even if it's foggy outside? Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Mulher de branco. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake,
she grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Novo capítulo, O Lago, 16 de julho de 1944, 6 horas da manhã. Câmera fotográfica super antiga. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Put the new film in. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. No teste que eu fiz, eu achei que ia mexer alguma coisa na lente aqui, mas não, eu mexo o objeto ali na lente. Trago aquele branco pro meio da lente. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Jogar a roupa pro lado. Ó, mergulho.
I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha, forever. Capítulo O Corpo, dia depois da morte de Marta. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eric, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. É possível desativar as dicas na configuração do jogo. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Com isso. Acender as velas. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. When Mummy asks for something, there's no escaping it.
An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Aonde que tinha que pegar as flores? Sim, tinha. Mas é que ela disse que a mãe não dá sossego. Everything always has to be perfect with her. Ah, aqui fora. What's happening? Who closed the door? Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf, and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hoped to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares.
perdeu. Sua. Alma. Martha has lost her soul. 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 Eu. Roubei. Sua. Identidade. I stole her identity. I stole her identity. I stole her identity. I stole her It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... As ZQNB, as irmãs que nunca Martha had brigam. asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? A câmera, o quarto. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. This is Martha's trinket box.
It could contain something that will help to figure out what happened. Por que não abriu então? Tá trancado. Tudo trancado. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Já vesti a roupa da Marta. Even more scary fairy tales. A Bá queria vestir as da Julia, para daí todo mundo na casa estranhar que ela tá querendo se fazer. Passar pela Marta e se identificando como a Julia. It's July 18th. I always keep my trinket box locked. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. Nanny will be visiting me soon. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. I'm already dressed. Pensei que ela poderia trocar de volta, já que a Bá queria, mas... Não, depois que se vestiu, acho que só no outro dia. Everything I need is always in my bag. Você abriu a bolsa da Julia. Nela encontra objetos que a Julia sempre carrega consigo, além do que ela pega durante o jogo. O inventário. Os objetos estão listados embaixo à esquerda. Selecione um objeto para olhá-lo ou analisá-lo. Agora selecione a chave ou o mapa. The key to my trinket box. Então... Abri a caixinha dela, mas precisava abrir a da outra. Da Marta. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but
Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Yes, Huey, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Trancada. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. E essas anotações aqui não pega, são números telefônicos, acho. Por questão de segurança, então, eles saíram da Alemanha, o general alemão, com as filhas e a mulher, para ficar na Itália, na casa da babá, e a babá ficou cuidando da mansão lá na Alemanha, enquanto isso. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Como trancaram o quarto dela? O quarto dela não era junto com a Marta ali naquela outra cama? Que estranho. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera? Are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war.
over the next few days I will see little to nothing of them. Será que são coisas incluídas em objetivos? É isso? Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th, a kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers, and an unexpected distribution of jam. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Tá, então vamos ver álbum. Você ainda não tem fotos no álbum, então o álbum vai ser depois de a gente tirar e revelar fotos. Registro é aquilo como tinha no outro jogo, tudo que foi falado. Objetivos, coisas a fazer. A moldura. Tenho que colocar uma foto nesta moldura vazia. Eu sempre disse para a Marta que colocaria, mas nunca coloquei. Ela teria gostado. Requisitos, a câmera. Tenho que arranjar a câmera então. A câmera. Gosto de ter sempre a minha câmera comigo. Quando menos se espera, aparece a oportunidade para a foto perfeita. Informações adicionais. A que o papai deixou na mesa é ótima. O jornal. A Marta sempre lê o jornal. Tenho que fazer igual a ela, senão vão suspeitar. Leia o jornal 18 de julho, já foi. Informações adicionais deve estar na mesa. Estava mesmo. Então eu tenho que pegar a máquina que o papai deixou na mesa. E o que é essa outra coisa ali? Pó compacto? Não dá só. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. For Julia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Experimente a câmera. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Chocolate, a privilege for few people in these times. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. Eles tinham uma propriedade na Toscana também, essa que a babá morava, porque aqui é tudo foto deles, ela fala, tudo recordações deles próprios. Eles não chegaram na casa da babá e mudaram toda a decoração. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are?
War, always war, even in paintings. Dante's Inferno illustrated by Dore, always hanging cheery things. O Inferno de Dante não permitiria ilustrações alegres mesmo. Old photographs that father took of this house. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Acho que não é para ir para baixo ainda. Ela tem que fazer a foto lá no... Oggi Bonsi, on the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falchium Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to retreat to Piazza Florence, del July Mercato. 15th, The 1944. situation is currently General under control. Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascherallo, Carl H. Terminar de ver as coisas por aqui, então. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. Books, books, and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Mamãe é que seria bom general. What the hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. Ainda tinha telegramas que ela não tinha lido, mas agora não dá para ler mais. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Por que o jornal ainda está com ação lá? Eu já li tudo. Aliás, até já riscou das tarefas do dia. Fotografar um pardal.
aqui a bicicleta para quando for sair, né? Não é? É possível usar a bicicleta para chegar a lugares mais rápido. Pegou a câmera. Você está prestes a usar a câmera de Julia. É uma Rolleicord 1940 com filme 120mm. Você a usará para tirar fotos durante todo o jogo. Algumas fotos terão elementos ocultos que vão avançar com a história. Ao segurar a câmera, aparecerá um ícone para indicar os pontos de interesse fotográficos. Este ícone aparecerá e ficará mais claro à medida que você se aproxima. Aperte E para ver a câmera e os acessórios instalados. Nenhum visual de câmera desbloqueado. E procure o objeto que quer fotografar. Você está prestes a tirar uma foto que não enquadra corretamente um fato importante da história. Você pode continuar, mas não haverá processo na história. Continuar? Não. Mas por que não vai haver? Está aqui o passarinho. Em foco. Ah, era isso. Parabéns, você tirou a sua primeira foto. Você pode tirar quantas fotos quiser durante o jogo, mas lembre-se que somente algumas serão importantes para o progresso da história. Em breve você aprenderá a revelar as fotos que tirou. Continuar. Tira essa coisa. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Primeiro explorar aqui. Ver se tem dracmas. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy bought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Aqui tem um pedestal para a máquina, ela ainda não pegou para melhorar as fotos que ela vai fazer. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. E continuam sendo grandes e você continua podendo morar dentro deles. Não esses outros aqui, mas um barrilzão ali sim. Mummy's medicine. Will they do her any good? E não vai pegar a tesoura e fazer aquilo do outro jogo. Não. E vai. These could be of use to me. Não estou gostando. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric.
4 meters of green satin, delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Ela estranhou ter o tecido vermelho, mas não dá ação ali. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Para revelar uma foto, você primeiro terá que usar um ampliador. O ampliador é um instrumento óptico que permite processar o papel fotográfico. Após tirar uma foto, é preciso revelar o filme em muitas etapas. Esse aspecto foi omitido para fins de simplicidade, mas na realidade as etapas são as seguintes. Primeiro, enrole o filme num carretel e coloque-o num pequeno tanque. Esse tanque é imerso no revelador, enxaguado e imerso num banho neutralizante. Depois deve-se enxaguar novamente, secar e finalmente cortar. Você terá os rolos de filmes revelados e prontos para impressão. Selecione a imagem para imprimir no papel. A visualização à esquerda ajudará você a escolher. Obviamente, você verá as imagens em negativo. O ampliador permite personalizar ainda mais as fotos. Você pode escolher em que parte do papel a foto será impressa. Você pode ajustar o foco e quanto tempo durará a impressão no papel fotográfico. Com o filtro vermelho, você pode projetar e ver a imagem no papel sem expô-lo. Use os controles para mover o papel na bancada e ajustar a ampliação e o foco. Quando os 3 círculos estão alinhados, a foto está em foco. Se você ainda vira a imagem fora de foco quando alinhados, a foto provavelmente foi tirada assim. Mexa nos ajustes. Quando estiver pronto, aperte Space para continuar. Quando você remover o filtro vermelho, o papel será exposto à imagem. Este processo foi automatizado e está mais rápido do que é na vida real. Submerja o papel no revelador e a imagem aparecerá. Na vida real, a imersão no revelador é seguida de um enxágue, um banho neutralizador e um segundo enxágue. Para simplificar, esses banhos adicionais foram omitidos. Eis sua foto impressa. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Eis a sua foto impressa. Você pode colocá-la no álbum ou descartá-la. Você pode imprimir cada foto quantas vezes quiser. Todas as fotos ficam disponíveis para impressão a qualquer momento. Oba! Não apareceu. Daddy had this device brought here last week.
It's old, but still works. He has always loved everything technological. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Direto na pia, o último enxágue. E daí o que ela fala quando faz isso? Que bom que a nossa pia veio, que bom que a nossa pia veio. Não adiantou nada, ela viu um bando de cartas ali e não quis abrir. E o jogo demorar mais e eles dizerem que o jogo é comprido. Tá ali a cadeira já colocada. Temporizador. Camera is set up with the self-timer. Sorrisinho. Ah, não era sorridente, era para fazer com careta, né? Que ela falou que a outra queria. Objetivo atualizado. Posso fazer outra foto agora? Por que tá essa seringa aqui em cima? Não tinha opção com careta? Tinha aborrecido, sorridente e o quê? Sério? Ah, era para tirar o filme aqui para revelar. Então não tinha outra chance? It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Por que posição incorreta do papel? Primeiro tem que deixar pequenininho. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister?
I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Então é isso. Por hoje vamos ficando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.